tashar Alu TV International. Kasance tare da mu domin ganin idan ku menene shirin mata iyayen gida ya kunsa. Shirin mata iyayen gida shiri ne da kan duba akan al'amuran da suka shafi mata ko kuma tattauna da mata 'yan gwagwarmaya kamar 'yan siyasa, masu aikin gwamnati, 'yan kasuwa da sauransu. Kasance tare da ni Rubaya Umar Aliyu a kowace ranar Litinin karfe 5:30 na yamma. Maimacin shirin zai zo muku karfe 2 na rana a kowace ranar Alhamis. Ku kasance da tashar Alu TV International. Dunkulayen zinare abun wawa. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Aisha Rana Alhassan. Ku ci gaba da kallon tashar Alu TV. Tashar Alu TV ta ku ce, ta mu ce, domin nishadantarwa, faɗakarwa da kuma taya ku nishaɗi. The federal government is to empower about 370 schoolgirls nationwide through the Flow Wish Empowerment Initiative. Sokoto State House of Assembly adopts a motion of urgent public importance calling on the state government to provide immediate relief assistance to victims of flood in Gada, Kebbi and the Yeshuni local government areas. Agency for Mass Education, Sokoto, in collaboration with the National Commission for Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education, commenced registration of disadvantaged people into the system for inclusive education. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Thursday, 18 September 2025, equivalent to 25th Rabiul Awwal 1447 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. The federal government is to empower about 370 schoolgirls nationwide through the Flow Wish Empowerment Initiative. The wife of the president, Senator Oluremi Tinubu, made this known while flagging off the distribution of food items to vulnerable groups in Sokoto under the Renewed Hope Social Investment Program. Nas Abakar Kiri has more on the story. The First Lady, who was represented by the wife of Vice President Nana Kashim Shettima, said the Confidence Motivation Program is aimed at keeping the adolescent girls in schools while in their menstrual period. These and many more empowerment programs, according to Senator Tinubu, were aimed at touching the lives of the vulnerables as part of the Renewed Hope agenda. To the glory of God and to the benefit of the selected beneficiaries, I hand over the food items to First Lady of Sokoto State and the Renewed Hope Initiative State Coordinator for onward distribution. God bless Sokoto State and God bless the Federal Republic of Nigeria. She commended the Sokoto State government for complementing the initiative with an additional package, which according to her demonstrated its commitment to the welfare of the people of the state. Speaking earlier, Governor Ahmad Aliyu, who was represented by his deputy, Engineer Idris Muhammad Kobir, says the state government placed a top priority on empowerment since its inception a couple of years ago. Train thousands of youth and women in different skills, provide them with working tools, and offer set-up capital and enable them to become self-reliant and even employers of labor. In addition, we have rolled out several palliative support measures for vulnerable groups, the physical challenge and the needy, as part of our modest effort to cushion the effort of the fuel subsidy removal. He also thanked President Bola Tinubu for his commitment to the welfare of Nigerians since fuel subsidy removal, while reiterating overwhelming support for the success of his administration. He also thanked the two donors of the initiative, Abdulsamad Isaac Rabiu, an anonymous foundation who provides trucks of food items every 2 months for distribution to 17 states captured in the program. In her keynote address, the State First Lady, Hajia Fatima Ahmed Aliyu, said Sokoto had benefited from several Renewed Hope initiatives since 2023.
Hajia Fatima, who doubles as the state coordinator of the program, said the state government gave a boost by increasing the palliatives, which includes 1,500 bags of maize and millet and 1,200 bags of rice, in addition to 10,000 naira for transport fares to each beneficiary. Is another clear testimony of the commitment of our dear mother, the First Lady of the nation, Senator Oluremi Tinubu, to the welfare of Nigerians, particularly the most vulnerable groups. This food outreach is indeed noble and timely, aimed at alleviating the hardship faced by many families. The representatives of the Sultan of Sokoto, Alhaji Rilwani Bello, and Abdul Samad Isiaka Rabiu Foundation acknowledged the effort of the state government to supporting elderly, disabled and other vulnerables, and urged them for judicious utilization of the materials. Highlight of the event was the cultural performance by the Sokoto Cultural Troupe and other performers at the event. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kili. The wife of Nigerian President Senator Oluremi Tinubu, represented by the wife of the Vice President Hajia Nana Kashim Shatima, said Bayelsa, Borno and Abia State will be the next benefiting state of the food support scheme. This was stated during the flag-off of the distribution of food and cash support to persons with disabilities and vulnerable groups in Sokoto State under the Renewed Hope Initiative. Aisha Abdullahi Aminu reports. The First Lady, Senator Oluremi Tinubu, was represented by the wife of the Vice President Hajia Nana Kashim Shatima, who stated that the initiative has provided food items to persons with disabilities and other vulnerable groups in Sokoto State under the Renewed Hope Initiative. She announced that Bayelsa, Borno and Abia states will be the next beneficiaries of the program. Senator Remi also appreciated the support of Abdusamad Isiaka Rabiu Foundation and other anonymous partners for their contributions to the initiative. We plan to launch more economic empowerment programs later this year, aimed at supporting the elderly and persons with disabilities across the country. Our goal at Renewed Hope Initiative is to complement the Renewed Hope agenda of the administration of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu GCFR, which aims to support all Nigerians. She further commended the effort of the Sokoto State Coordinator of Renewed Hope Initiative, Hajia Fatima Ahmed Aliyu, for ensuring a successful exercise. In her welcome address, Hajia Fatima Ahmed Aliyu, the wife of the Sokoto State Governor, described the event as another milestone for the First Lady to bring smiles to the faces of the less privileged. The items distributed include 1,200 bags of rice, 1,500 bags of maize and millet, as well as 10,000 naira transport allowance for each beneficiary. Outreach is indeed noble and timely, aimed at alleviating the hardship faced by many families. Without doubt, this gesture will go a long way in making the lives of the less privileged in our community much better. Other components of the Renewed Hope Initiative include women's economic empowerment, elderly support schemes, medical outreaches, agricultural support for women farmers, educational interventions, and women's participation in ICT. Hajia Fatima Aliyu appreciated Senator Oluremi Tinubu for her motherly concern towards women and children, noting that the Sokoto State government has also been supporting the elderly, persons with disabilities, and other vulnerable groups in the state. Hajia Nana Kashim Shatima thereafter officially flagged off the food support scheme, symbolically presenting bags of rice, maize and millet alongside 10,000 naira transport allowances to the selected beneficiaries. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Sokoto State House of Assembly adopted a motion of urgent public importance calling on the state government to provide immediate assistance to flood victims in Gada,
Kebe and Dengeshudi local government areas. The motion was moved by the member representing Gada East constituency, Honorable Kabiru Dauda, during the plenary session. The motion was seconded by Honorable Bashar Isa of Tambol East constituency. Legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu has more on the story. Explaining the motion, Honorable Kabiru lamented that heavy rainfall had destroyed several houses and submerged farmlands in a number of Gada communities, leaving many residents stranded. To present the matters of urgent public importance on the flood disaster in Gada local government area of Sokoto State, Kebe local government area of Sokoto State, and Dengeshuni local government area of Sokoto State. In their separate contribution, Honorable Sama'ila Amisukuchi, Kebe, and Honorable Siraju Muhammad Shuni Dengeshuni highlighted that many families have lost both their homes and source of livelihood as a result of the flood disaster. Also speaking in support, Honorable Mustafa Abdullahi Sokoto South 1 stressed the urgent need for government intervention. The local government area have resulted in significant damage to properties, displacement of houses, widespread destruction affecting homes and infrastructures. Mr. Speaker, the affected communities include Bashi, Lekinuti, Boku, Yurko, Karle, Yeti, Bungutu, Bungushi, Kawara, Karma, Kuchi, among others villages. Due to the flooding, I am therefore appealing that this Honorable House shall include them in the prayer so that urgent relief and the long-term solutions can be extended to them as well as the community. Following Voice Board, Speaker of the House, Honorable Tukur Balabo Dinga, announced that the House had unanimously resolved to call on the state government and relevant agencies to swiftly come to the aid of the affected communities. In a related development, the Assembly resolved to summon the contractor handling the reconstruction of the 38-kilometer road linking several villages in Gada and Ilela local government areas, along with the supervising ministry, to appear before the House. The decision followed a motion moved by Honorable Awesu M. Aliyu, Gada West, and seconded by Honorable Tukur Umar Binji. From Sokoto State House of Assembly, I am Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. Don't forget you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our web application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will continue. The renovation exercise of Sheikh Abubakar Memorial College in Sokoto, awarded by the Sokoto State Government, has reached an impressive 80% completion stage. Alhaji Bashiru Gidan Igwe, representing the contractor, disclosed this during a tour of the project site with our education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa. The report. A representative of the contracting firm handling the project, Alhaji Bashiru Gidan Igwe, said the renovation of the classrooms, hostels, examination halls, and laboratories is nearing completion. He noted that work on the kitchen and other section has also reached an advanced stage, expressing confidence that a project will be completed soon, maintaining high quality standards to justify the state government trust. Alhaji Bashiru praised Governor Ahmad Ali Sokoto for awarding the contracts to indigenous contractors, citing the positive impact on the employment opportunities for youth and artisans in the state. According to him, the full site will no doubt go a long way to provide employment opportunities to the unemployed youth and other artisans in the state. He then assured of his sustained support and commitment towards the success of Ahmad Ali-led administration in its effort towards transforming Sokoto State. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News.
The Sokoto State Agency for Mass Education, in collaboration with the National Commission for Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education, has commenced registration of people who have not attended school as well as those who dropped out. Siraj Abdusalami Dantanka reports that the registration exercise has already begun in the 3 local government areas of Sokoto State, of Sokoto North, Sokoto South and Wamoko local government areas of the state. His report. Provision of education for all without discrimination is one of the 9-point agenda of Governor of Sokoto State Ahmad Aliyu. Speaking during the flag-off of the registration exercise at Wazir A area, the special advisor to the Governor on Mass Education Ibrahim Gidadu, represented by Director of Programs Mukhtar Waba, explained that the initiative was introduced to educate the entire population of the state and also to equip them with vocational skills that will enable them to become self-reliant. Mukhtar Gawa further noted that the program will create opportunities for learners to progress in their education up to the university level. This program is never living only on the how to read and write only, but you can move to the tertiary institution for the benefit of the. After this, when you finish this how to read and write, there is another inclusion of vocational education in the each and every learners. So therefore, I'm urged all the community that are going to benefit to pay attention to enroll the same into this program. On his part, the education officer of the National Commission for Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education, Abubakar Alhatu Yusuf, highlighted how the program will continue to support communities in Sokoto State to ensure that citizens are lifted out of the shackles of illiteracy. The essence of this program is to put a small effort from National Commission of Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education to assist the out-of-school girls and youth and adolescents that maybe they have the experience of going to school before but they drop out due to one of 2 reasons. That's the essence of the program. Also speaking, the district head of Wazir A, Alhaji Junaidu Ahmad Dachijo, expressed his appreciation and gratitude to Governor Ahmad Aliyu for his commitment to educate all citizens, stressing that education remains the foundation of every society's development. He therefore urged the public to continue to support the official of this program to ensure its success. Some of the beneficiaries, including Nura Idris and Rafila Yusuf, expressed their gratitude and joy for being allowed to further their education and keep pace with modern learning. That has been the report. I am Siraj Abdusalam Antanka, Alu TV News. The National Association of Colleges of Education Students has conferred a Meritorious Service Award to Provost of Shehu Shagail College of Education, Sokoto, Dr. Umar Tambari Yabu, as an Outstanding Provost of the Year. Amina Hassan Gumi reports that the award presentation took place at the National Commission for Colleges of Education headquarters in Abuja. Her report. Dr. Omar Tambari Yabo, who is also the acting chairman of the Committee of the Provost State Colleges of Education, has received an award of excellence from the Committee of Public Relations Executive and Information Officers of Colleges of Education in Nigeria. He was also recognized as the best provost in infrastructure among the Northwest State Colleges of Education. The award was presented by the Executive Secretary of the NCCE, Professor Apollinus Jijoke Okele, who was represented by the Director of Special Duties, Dr. Lawrence Babatunde Aremu. In less than 2 years in office, Dr. Tambari has received multiple awards acknowledging his contributions to infrastructure development, human capital growth, and staff and student welfare, among other achievements. In his acceptance speech, Dr. Tambari expressed gratitude to both organizations for recognizing his efforts, pledging to justify the confidence reposed in him. He also thanked the Sokoto State Government under Governor Ahmad Aliyu Sokoto for supporting the college with valuable projects aimed at strengthening tertiary education in the state. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that the federal government has said that it is set to empower about 370 schoolgirls nationwide through the Flow Wish Empowerment Initiative. We also brought to you that the Sokoto State House of Assembly has adopted a motion of urgent public importance
and called on the state government to provide immediate relief assistance to victims of flood in Gada, Kebe, and Dangeshuni local government areas. And lastly, we told you that the Agency for Mass Education Sokoto, in collaboration with the National Commission for Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education, has commenced registration of disadvantaged people into the system for inclusive education. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for the observation coming shortly. Alu TV News is about real people, real life. Individual is about making that connection with people. That is how we get genuinely insight into what a story really means. I am Amina Hassan Gumi, news anchor here at Alu TV Nigeria. Stay tuned to our television and social media platforms where we'll be bringing you an update every day at exactly 8:30 p.m. Gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ƙarfafa ma 'yan mata 370 a faɗin ƙasar nan a cikin wani sabon shirinta na ƙarfafa mai suna Flowish. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta yi matsaya kiran gwamnatin Jihar Sokoto da ta ba da tallafin gaggawa ga wayanda ambaliyar ruwa rutsa da su a ƙananan hukumomin Gada, Kebe da kuma Dangishuni. Za kuma ku ji cewa hukumar kula da yaƙi da jahilci ta jiha tare da hukumar kula da ilimin manya ta ƙasa suna can sun soma ɗaukar bayanan waɗanda ba su samu zuwa makaranta ba domin shigar da su cikin wannan tsarin. Masu kallo, barka da yammacin yau Alhamis 18 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya. Daidai da 25 ga watan Rabiu awwal shekarar musulunci 1447 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Bashir Abubakar dauke da fasal labarunmu na wannan lokacin. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da wani sabon shiri domin karfafa ma ɗalibai 'yan makaranta su 370 a faɗin ƙasar nan a wani shirin ta sabon hul mai suna Flowish. Wannan dai ya fito ne a bakin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Oluremi Tinubu a lokacin da ta kaddamar da rabon tallafin abinci a jihar Sokoto ga waɗansu al'ummomi marasa ƙarfi a cikin shirin nan na sabunta manufa na Renew Hope Initiative. Wakilinmu Nasir Abubakar Kiri na kan layi da cikon rahoton. Uwar gidan shugaban ƙasa wacce ta sami wakilcin mai ɗakin mataimakin shugaban ƙasa na Kashim Shettima ta ce wannan shiri da aka samar domin ƙarawa 'yan mata azama yana da manufar ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da zuwa makaranta har a lokacin da suke cikin al'ada. Wannan da ma wasu shirarruwa iri daban-daban da gwamnati ta fito da su a cewar Sanata Tinubu suna da makasudin inganta rayukan jama'a musamman mabukata a wani bangare na shirin Renewed Hope Agenda na fadar shugaban ƙasa. Haka zalika ta yaba gwamnatin jihar Sokoto akan yadda ta mara baya da goyon bayan da take baiwa wannan shirin ta hanyar samar da ƙarin tallafin kayan abinci wanda ke nuna da ƙofarta wurin jin daɗi da walwalar jama'ar jihar Sokoto.
Shi ma da yake jawabi a gaban taron, Gwamna Ahmad Aliyu, wanda ya sami wakilcin mataimakinsa Injiniya Idris Muhammad Gobir, ya ce gwamnatin jiha tun kama aikinta kamar shekaru 2 da suka gabata tana ba da fifiko ga samar da tallafi da ƙarfafawa jama'a. Wannan gwamnati tamu tun lokacin da Ubangiji Allah ya kawo ta, gwamnatin nan a shirye take wajen hiddo da taimako daban-daban wanda aka taimaka ma mutane a wannan jiha daban-daban. An kashe biliyoyin kuɗi wanda an ka rarraba ma masu koyon kasuwanci daban-daban a wannan jiha don su samu abin yi kuma a bunƙasa arzikin wannan jiha a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna. Kazalika ya gode wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu akan dukufarsa wurin ganin 'yan Najeriya sun sami walwala da ingantuwar tattalin arzikinsu tun bayan janye tallafin man fetur a farkon wa'adinsa, inda ya kuma jaddada goyon bayan gwamnatin jihar Sokoto domin ganin gwamnatin Tinubu ta sami nasarar muradunta. Haka zalika ya gode wa gidauniya biyu da suka ba da tallafin da aka raba a wannan shirin, inda suka hada da gidauniyar Abdulsamad Isaka Rabi'u da ta wani wanda ya nemi a saka sunansa, waɗanda ke bayar da motocin tireloli makare da abinci kowane wata 2 domin rabawa a ƙarƙashin wannan shiri. Wannan shiri yana karaɗe akalla jihohin ƙasar nan 17. A jawabinta na buɗe taron, uwar gidan gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu da ce jihar Sokoto ta ci gajiyar shirarruwan shirin Renewed Hope Agenda iri daban-daban tun bayan ƙaddamar da shi a farkon wa'adin gwamnatin Tinubu. Hajiya Fatima, wacce ke sanye da huluna 2 a matsayinta na coordinator shirin a jihar Sokoto, ta ce gwamnatin jiha ta ba da tallafi ga wannan shiri na buhunan shinkafa 1,200, buhunan masara 1,500 da na gero 500, haɗi da kuɗin mota naira 10,000 ga kowane ɗaya daga cikin wanda suka amfana da wannan tallafi. Wannan bikin da muke yi a yau wata alama ce da ke ƙara nuna irin jajircewa wannan mamar tamu wajen kyautata rayuwar 'yan Najeriya, musamman ma marasa galihu a cikinmu. Su kuwa a jawabansu daban-daban, wakilin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Rilwanu Bello magajin rafin Sokoto da Abdulsamad Isaka Rabi'u da na gidauniyar Abdulsamad Isaka Rabi'u duk sun yaba gwamnatin jihar Sokoto akan yadda ta ba da gudunmuwarta a wannan shirin domin tallafawa tsofaffi, mutane masu fama da larura ta musamman da sauran mabukata, tare da kira gare su da su yi kyakkyawan amfani da tallafin da aka ba su. Yayin bikin an gayyato 'yan wasan gargajiya domin baje hazaƙarsu da nishaɗantar da jama'ar da suka halarci wannan taron. Ƙarshen wannan rahoto kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Mai ɗakin shugaban tarayyar Najeriya Sanata Olu Tinubu, wacce ta samu wakilcin mai ɗakin mataimakin shugaban tarayyar Najeriya Hajiya Nana Kashir Shatima, ta bayyana cewa ƙananan jihohin Bayelsa, Borno da kuma Abia su ne jihohi na gaba-gaba da za su samu tallafin na gwamnatin tarayya a cikin tsarin sabunta manufa da za a aiwatar a nan gaba. Wannan bayani ya fito ne a lokacin ƙaddamar da tallafin kayan abinci da kuɗi ga masu marasa ƙarfi a jihar Sokoto, wanda aka gabatar a cikin shirin nan na sabunta manufa na Renew Hope Initiative. Ji wakiliyanmu Aisha Abdullahi Aminu. Mai ɗakin shugaban ƙasa Sanata Oluremi Tinubu, wacce ta samu wakilcin mai ɗakin mataimakin shugaban ƙasa Hajiya Nana Kashim Shatima, ta bayyana cewa shirin ya raba kayan abinci ga masu lalura ta musamman da wasu al'umma mabukata a jihar Sokoto a ƙarƙashin shirin sabunta fata. Ta sanar da cewa jihohin Bayelsa, Borno da Abia su ne za su amfana da tallafin wannan shiri a nan gaba. Sanata Oluremi Tinubu ta kuma yaba da gudunmawar da Abdulsamad Isaka Rabi'u Foundation da kuma wasu suka bayar. Haka kuma ta jinjina wa jajircewar Hajiya Fatima Ahmad Aliyu, wacce ita ce coordinator shirin na jihar Sokoto, wajen tabbatar da nasarar gudanar da wannan aiki.
Da take jawabin maraba, mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta bayyana wannan tallafi a matsayin wani muhimmin ci gaba daga mai ɗakin shugaban ƙasa domin farantawa rayukan mabukata. Kayayyakin da aka raba sun hada da bunan shinkafa 1,200, bunan masara da gero 1,500 tare da kuɗin komawa gida naira 10,000 ga kowane mai cin gajiyar shirin. Sauran shirye-shiryen da shirin ke gudanarwa sun hada da ƙarfafa tattalin arzikin mata, tallafawa tsofaffi, tallafin kiwon lafiya, taimakawa mata manoma, tallafin ilimi da kuma ƙarfafa mata a fannin fasahar zamani. Hajiya Fatima Aliyu ta yi godiya ga Sanata Oluremi Tinubu bisa kulawar da take nunawa ga mata da yara, tare da jaddada cewa gwamnatin jihar Sokoto a nata bangaren na bayar da goyon baya ga tsofaffi masu lalura ta musamman da sauran marasa ƙarfi a jihar. Wannan wuri ina so in yi amfani da wannan dama in jaddada cewa gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin mai gidana tun lokacin da ta shigo ta gabatar da shirye-shiryen tallafi da agajin abinci ga mabukata, mutane masu lalura a jiki da marasa galihu. Daga bisani Hajiya Nana Kashim Shatima ta kaddamar da shirin rarraba kayan abinci, inda ta gabatar da bunan shinkafa, gero da masara tare da tallafin komawa gida na naira 10,000 ga waɗanda suka ci gajiyar shirin. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta yi matsaya kan wani kira na musamman ga jawo hankalin gwamnatin Jihar Sokoto da ta samar da tallafin abinci da kuma gudunmuwa ga waɗansu ƙananan hukumomin da ambaliya ta ruwa ta rutsa da su a banan nan. Ƙananan hukumomin da suka haɗa da Gada, Kebe da kuma ƙaramar hukumar mulkin Dange Shuni. Wannan buƙatar ta fito daga ɗan majalisa mai wakiltar gabata wato Gada ta Gabas, Honorable Kabiru Dauda Tsitse, a lokacin zaman wannan majalisar. Wannan dai ƙudurin ya samu goyon bayan ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Tambuwal ta Gabas, Honorable Bashar Isa Jabo, ji wakilinmu na zauren majalisar Jamilu Musa Mai Shanu. Yayin bayani kan ƙudurin ɗan majalisa Honorable Kabiru ya bayyana damuwarsa cewar ruwan sama kama da bakin ƙwarya ya lalata gidaje da dama tare da nutsar da gonakin wasu ƙauyukan Gada, lamarin da ya bar mazauna da dama cikin halin kunci. A cikin gudunmuwar da suka bayar, Honorable Sama'ila Hamisu Kuci na Kebe da Honorable Siraju Muhammad Shuni na Dange Shuni sun jaddada cewa iyalai da dama sun rasa gidajensu da hanyoyin samun abin dogaro na rayuwa sakamakon ambaliyar ruwan. Shi ma da yake goyon bayan kudirin, Honorable Mustapha Abdullahi na Sokoto ta Kudu na ɗaya ya jaddada buƙatar gaggawar ɗaukar matakin gwamnatin jihar. Wasu hasashe sun yi hasashen cewa lallai za a samu ambaliyar ruwa a wasu wurare da dama, to wannan kuma sai ta shahi ƙaramar hukumar mulkin Kebbi, wanda yake ruwan sama da na ƙasa sun zagaya cikin gonaki da kuma gidaje, wanda yake sun yi gagarumin ɓanna ga jama'a ƙaramar hukumar mulkin Kebbi, saƙo da birni da ƙauye. To shi ne sani ga cewa ya kamata in gabatar da wannan buƙata zuwa ga gwamnatin jiha domin a ɗauki mataki na gaggawa. Dalilin da yasa na gabatar da wannan korafin gaban majalisa saboda yanayin da na ga al'ummata sun shiga na wanda ambaliyar ruwan nan shi ya kawo shi, musamman ga wasu shiyoyi cikin Dambuwa da kuma cikin garin Shuni, wanda ya kama da bakin masallacin Juma'a na Sheikh Jafar Adam da kuma gidajen da annan laƙe ko kuma makwataka da masallacin hadda store ɗinmu da muka aje kaya na lokar gamin, duka wurin dai da gidajen da komai ruwa sun tattaru. Bayan tattaunawa akan kudirin, kakakin majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga ya sanar da cewa majalisar ta yanke shawarar kira ga gwamnatin jiha da hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta kai ɗauki ga al'ummomi da lamarin ya shafa. A wani ɓangare na daban kuma, majalisar ta yanke shawarar kira ga ɗan kwangilar da ke kula da gyaran hanya mai tsawon kilomita 38 da ke haɗa ƙauyuka da dama a ƙananan hukumomin Gada da Illela
tare da ma'aikatar da ke kula da aikin da su bayyana a gaban majalisar. Wannan matakin ya biyo bayan ƙudurin da Honorable Awaisu M. Aliyu Gada ta Yamma ya gabatar, wanda Honorable Tukur Umar Binji ya mara masa baya. Ƙarshen rahoton kenan daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Masu kallo kada a manta, labarun na zuwa muku ne daga jihar Sokoto a gidan talabijin na Alu TV mai watsa shirarwarsa a ƙasashe 55 na nahiyar Afirka. Haka kuma ana iya kama mu a manhajojinmu daban-daban, musamman a manhajarmu ta YouTube za a iya samu mu Alu TV. A kuma shafinmu na Facebook za a iya samu mu Alu TV News. Haka kuma za a iya sauke manhajarmu idan aka matsa manhajar Play Store, za a iya sauke Alu TV domin ganin shirarwarmu da suka gabata da ma waɗanda suke wakana a halin yanzu. Labarun za su ci gaba. Aikin nan na gyaran kwalejin tunawa da Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi yana kan tafiya, kamar yadda gwamnatin jihar Sokoto ta ba da kwangilarsa a lokacin da ya gabata, amma aikin ya kai mataki na 80 da kammalawa bisa 100. Ɗan kwangilar ko kuma wakilin ɗan kwangilar Alhaji Bashiru Gidan Egwai ya bayyana haka ne a lokacin da labarun Alu TV suka zagaya inda ake gudanar da wannan aikin, ji wakilinmu Aminu Alhussein Amanawa. Wakilin dan kwangilar da ke aiwatar da aikin Alhaji Bashiru Gidan Igwe ya bayyana cewa aikin gyaran azuzuwa, wuraren kwanan ɗalibai da ma aikin jaraba ɗalibai da na bincike-bincike ya kai wani mataki na kusan kammaluwa. At least ina ganin muna kusan matakin 80%, wanda yake kadiwa ka gani classes ga sunan an kusan karewa su ana henti, kila class buɗe ne da sun ka rage mana waɗanda ba a fara henti ba. Sannan hostel kusan almost done, kici ma kusan almost ma azashi yanzu yana kusan haƙo level, wanda yake da mai haƙo za mu rufe shi. Su kuma henti abinda suka jira mu sa mu musu fenti, mu sa musu kayan wuta. Sannan gidaje haka musamman ina ganin mun fara gyare-gyaren kusan gida at least ya kai 10 wani abu. A cewar sa, baya ga wannan wuraren dafuwar abincin ɗalibai da sauran muhimman wurare su ma tuni da suka taka wannan matakin, inda bai cewa ba da jimawa ba za su yi kokari na ganin cewa sun kammala wannan aikin ta hanyar samar da ingantaccen aiki, kamar yadda gwamnatin jiha ta aminta da kamfanin nasu. Ba magana alfahari ba, wanda yake ni ban cika son in yi dumuwa cikin media ba, amma in mutum ya to ya gani zai tabbatar da zahiri. Mi a zahiri irin abin da an ka yi, irin aikin da an ka yi, da irin kayan da an ka sa wurin ayyukan nan, ba sai kaya bayani ba, in ka to ka diba za ka gani duk wanda ya inganta kai ne ya inganta ma, don shi zai sa gobe a neme shi a yi lalura da shi. Alhaji Bashiru da aka yaba wa gwamna Dr. Ahmad Ali Sokoto bisa bayar da kwangilar ga kamfunan cikin gida, inda bai cewa ba makawanan ya taimaka wajen samar da guraben aikin yi ga matasa da sauran masu ayyuka a jihar nan ta Sokoto. Da sai mun bar Sokoto, muna 'yan Sokoto mun hita mun wasu garuruwa neman ayyuka mu yi, mu same su. Allah ya gwada muna kamar waccan tsohon gwamnati da ta wuce. Allah ya gwada muna wagga gwamnatin mu ta dawo, kuma an ka zo Allah ya kaddara ana yi da mu, har muna ana ba mu ayyukan muna yi. Su babu wani abu wanda za mu yi bayan mu wa Allah godiya. A da haka ya bayar da tabbacin ci gaba da bayar da goyon baya ga gwamnatin jihar ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Ahmad Aliyu, da ganin cewa kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Kashe rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Hukumar kula da ilimin manya ta jihar Sokoto tare da hukumar ba da ilimin manya da yaƙi da jahilci ta ƙasa baki ɗaya suna can sun fara ɗaukar bayanai na bayan Allah da ba samu damar zuwa makaranta ba, ko kuma da waɗanda suka fara karatun abin ya faskara. Wakilinmu Siraju Abdulsalam Ɗantanka ya labarto cewa wannan bayanan da aka soma ɗauka an soma shi ne a ƙananan hukumomi guda 3 na jihar Sokoto, ƙananan hukumomin da suka hada da Sokoto ta Arewa, Sokoto ta Kudu da kuma ƙaramar hukumar mulkin Wamako. Ga Ɗantanka da cikon rahoton.
Ɗaya daga cikin manufofi guda 9 na gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu shine samar da ilimi ga kowa da kowa ba tare da nuna wariya ba. Yayin kaddamar da aikin rajista a unguwar Waziri A, mai baiwa gwamnan shawara kan harkar ilimin manya Ibrahim Gidado, wanda daraktan shirye-shirye Muktar Garba ya wakilta, ya bayyana cewa an fito da wannan shirin ne domin wayar da kan dokacin jama'ar jihar nan tare da koya musu sana'o'i na dogaro da kai. Muktar Garba ya ƙara da cewa shirin zai baiwa ɗalibai damar ci gaba da karatu har zuwa matakin jami'a. Wannan shirin ya hada da maza da mata har da masu lura ta musamman domin a ba su dama su samu ilimi. Don haka ne aka shirya wannan shiri, aka yi gangami tare da wayar da kan al'umma da kuma ɗaukar ɗaliban da suke bukata su shigo a cikin wannan shiri domin su koyi karatu da rubutu. A nasa bangaren jami'in hukumar kula da ilimin manya ta ƙasa Abubakar Dalhatu Yusuf ya bayyana cewa shirin zai ci gaba da tallafawa al'ummomin jihar Sokoto domin tabbatar da cewa an fitar da 'yan ƙasa daga ƙangin jahilci. Shine muka zo Sokoto don mu tantance mutanen da ke son su koma makaranta ko kuma su koma su koyi sana'a. To shine makasudin wannan program. Haka zalika hakimin Waziri A Alhaji Junaidu Ahmad Dattijo ya nuna godiyarsa da jin daɗinsa ga gwamnan Ahmad Aliyu bisa jajircewarsa na ganin kowane ɗan jiha ya samu ilimi, inda ya jaddada cewa ilimi shine tubalin ci gaban kowace al'umma. Ya kuma buƙaci jama'a su ci gaba da marawa jami'an shirin baya domin tabbatar da nasarar shirin. Kuma an buɗa musu hanya ta abin da za su nema ga gwamnati idan ta buƙaci cewa su ba da abin da suka buƙata na ayyuka na demokuraɗiyya, za a samu masu masana waɗanda suka san abin da al'umman nan ke muradi kuma da abin da ya kamata a ce a yi musu. Wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan shirin, waɗanda suka haɗa da Nura Idris da Rafila Yusuf, sun bayyana farin cikinsu da godiyarsu bisa damar da aka ba su domin ci gaba da karatu da kuma tafiya da zamani a fannin ilimi. Da wannan shirin da aka yi toshi muna alfahari da su, kuma mun gayyata da matasan mu ga suna kana gani sun zo sosai, sun ba da goyon baya, amma muna goyon baya ka da dura insha Allah. Yan uwana mata ina kira gare su da babban murya da su shigo wanga shiri da an ka kawo, saboda yana da alfanu kuma akwai karuwa ciki su. Ƙarshen rahoton kenan. Siraju Abdulsalam Dan Tanka, labaran Alu TV. Ƙungiyar nan ta kula da kwalejojin ilimi ta ƙasa ta karrama shugaban kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, Dr. Umar Tambari Yabo, a matsayin gwarzon shekara da ya fice a tsakanin kwalejojin. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta rahoto cewa an gabatar da wannan kyautar ne a cibiyar hukumar da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Ga Gumi da cikon rahoton. Dr. Umar Tambari Yabo, wanda shine shugaban riko na kwamitin makarantun ilimi na jiha, ya karbi kyautar girmamawa daga kwamitin masu mu'amala da mutane na kwamitin zartarwar masu samar da bayanai na makarantun ilimi na ƙasa. Haka kuma an bashi kyautar girmamawa a matsayin shugaban da ya fi kula da sha'anin gine-gine makaranta a dukkanin makarantun da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya. Farfesa Paulinus Chijoke Okele, wanda daraktan kula da ayyuka na musamman Dr. Lawrence Babatunde Aremu ya wakilta, shine ya gabatar da kyautar ta karramawa a yayin gudanar da taron. A cikin ƙasa da shekaru 2 akan kujerar Dr. Tambari, ya samu kyaututtukan girmamawa da dama da suka nuna ƙwazonsa wurin ba da tasa gudunmawa wurin ci gaban al'umma, samar da kuɗaɗe da kuma jin daɗi da walwalar ma'aikata da ɗalibai da wasu sauran hanyoyin ci gaba. A cikin jawabinsa, Dr. Tambari ya bayyana godiyarsa ga dukkanin ƙungiyoyi guda biyu da suka karrama shi, tare da fatan sauke nauyin da ya rataya a wuyansa. Kazalika ya gode wa gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin Dr. Ahmad Aliyu kan irin gudunmawar da yake bayarwa a makarantar da za su iya taimakawa wurin ci gaban ilimi a fadin jihar. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. To masu kallo duka abin da muke ɗauke da su a cikin labarunmu na wannan lokacin. Kayan mu ban kwana ga bitar muhimman da aka ji tun daga farin. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kimtsa tsaf domin hituwa da wani sabon shiri na Flowish, inda za ta soma shirin da ɗalibai 'yan mata na makaranta su 370 domin ganin cewa an ƙarfafa musu. Haka kuma mun ba ku labarin cewa Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta kira ga gwamnatin jiha da ta ba da taimakon gaggawa
ga ƙananan hukumomi guda 3 da suka tsunduma cikin ambaliyar ruwa, ƙananan hukumomin Gada, Kebe da kuma Dangi Shuni. Haka kuma mun ba ku labarin cewa hukumar kula da ilimin manya ta jihar Sokoto tare da hukumar nan ta ƙasa mai kula da ilimin yaƙi da jahilci da ma ilimin manya suna can sun soma ɗaukar bayanai na waɗansu mutanen da ba su samu shiga tsarin karatun ba tun daga farin, domin ganin cewa an tafi tare da kowa a samar da ilimin bai ɗaya a faɗin tarayyar Najeriya. Duka labarin namu kenan, amma da suka taimaka labarin suka zo, ni Bashir Abubakar ke tare da ku, na muku lafiya, tsaro alheri, sai an jima.